It took me nearly 2 hours. Hello guys, I can't do a full-scale studio-wise video with everyone I'd like to, so now I continue that stream thing I started a year ago. Here we go. Today we're gonna find out how a 19-year-old Imanbek working at a railway station created a remix known worldwide. Hi Imanbek. Hi. Nice wallpaper you got there. Oh, huge thanks. So, do you really still work at a railway station? Yeah, today I came home from a night shift. Do you really work nights? Yeah, I worked this night, came home in the morning, had a little sleep, and now I'm talking to you. Please tell me more about your duties there. Well, there's a cargo train station, and when a train comes, I attach it to the stop block. So I attach it and communicate by walkie-talkie. So you work outside, right? Yeah, 12 hours. And what's the railway company out there in Kazakhstan? It's KTZ here. So one day you came home from a shift, sat down and created a remix, right? A remix known worldwide. Well, yeah. How did it actually happen? Try to remember. Wait, you've just said I came home from a shift. Nope. Back then I didn't work. I was a student. It was weekend, the 21st of March. I just woke up in the morning and started scrolling my wiki audios, trying to find something for a remix. I saw Roses and I was like, yeah, that will do. It took me nearly 2 hours. So I just completed the remix, uploaded it, and that's it. So I just spent 2 hours. What's in the morning? In the morning. So why have you chosen a track by St. John? Well, it was spontaneous. So you just chose a track from a remix from your wiki orders, right? Did you just download an MP3 track from VK and insert it in your Fruity Loops project? Yeah, I've just downloaded an MP3 track from VK. Alright. But you used to do remixes this way previously, right? How did you come up with an idea of pitching the vocals? Well, it was also spontaneous, a part of my experiment. Many people still think there's a female voice. Whenever I read the comments, they're always like, oh, that's a girl singing. Who is Imanbek? Alright, an essential point for me. Let's look at your project. Alright. What's that track at the bottom? An obscene word too. Oh, that's the vocal track. Did you name it like this? Well, yeah, it was all so quick. So, it's the St. John's track, right? Yeah. Alright. Here's the entire project. Let's listen to the original track pitched by you. What effects did you put on this? Oh, look. You see? Alright. Some EQ, low scut. And I did some reverberation with iZotope. It was the first time I tried it. Did you set it up at random? Yeah. How does it sound without any effects? Well, not huge difference, more lows, no echo. How many tones did you pitch it up?
Так, кажется, на Well, I can't remember. 3 или 4 полутона. 3 or 4 semitones. Пробовал, или ты сразу вот запичил? Did you just pitch it straight away, or did you try something else? С самого первого. It was the very first variant. Так, идем дальше. Alright, next. Так, дальше, ну, кик, Well, kick, стандартов. Прямая straight, vengeance. бочка. Вот. Вот. А ты еще Any effects? плотненько у тебя. It sounds pretty hard. Нет. No, То есть хотел I wanted to cut some high range, but I didn't. Тебя поднял? Ну, блин, Did you increase the volume? я вот здесь все кручу, честное слово. I'm doing it here. Все. So you see, oh, alright. Oh, the kick is at maximum. Здесь все ровно. Yeah, it's all even here. А у меня Ты вообще... перед съемкой раскрасил... Did you color the tracks before our stream? Вот эти я... Это у меня Nope, темплейт, that's my знаете, template. You know templates? Вот, то есть я приготовил для себя... I just темплейт, prepared it for чтобы myself групповые to group каналы. channels. Ставь лайк. Hit the like if you do it the same way. Давай послушаем. And now your unique baseline. Is this you clicking? Да. Yeah. Окей. Так, вот. Так, давай посмотрим, на каком синте... Well, look at the synth. It's actually a sample. Серьезно? Oh, Да. seriously? Сэмпл от Yeah, yeah. очень популярной... Я не знаю, как это назвать. Vengeance. Компании, Yeah, it's Vengeance Да, sample. Vengeance. Ты просто взял звучок So you just took a sample and created a baseline with it, right? Да, Басок. да. Alright. Потом сверху сайдчейн And then a и sidechain эквалайзер. and an Да, EQ. сайдчейн и эквалайзер. Yeah, like that. Сайдчейн, то есть в максимум. The sidechain is at maximum. Ну ты понял, да? Мгм, мгм. Вот как он звучит без... Here's how it sounds without any effects on it. То есть даже на ее компрессии... So you не- didn't не even ехал? compress it? Ничего такого No, вообще. nothing. Просто он уже звучит, It знаешь, already sounds really compressed. знаешь, сам по себе Да. сэмпл такой. А включай отдельно, как сэмпл звучит. Well, please play the sample separately. А, вот такой прям Oh, низкий. it's Мгм. pretty low. You got sub bass? Я без лейеринга делал. Nope, no layering. Серьезно? Oh, Просто seriously? вот бас и всё? Just the bass? Друзья, я не перестаю. Well, I can't stop wondering, my friends. Я думаю, там у тебя еще одна дорожка и все. Are there any more tracks? Тут, да, по Well- идее, так сказать. Вот клэп. Here are claps. Так, какая на нем обработка? Well, effects. No effects. Так, а клэп тоже, наверное, Vengeance. Vengeance claps, right? Yeah, Vengeance Deep House. Кашмировский крэш. Cashmere Crash. Это единственное, что не The only track you're not using Vengeance samples on. Это, кстати, Hi-hats, hi-hats. Vengeance, Deep House, старая. Vengeance Deep House 2 hi-hats. И тут вот второй бас. And the second bass line. Кстати, у меня эти басы на одном канале. I have these bass lines on the same channel. Они на одном канале у меня даже. Это другой звук, Is it another bass sample? синтезатор использовал. Это тоже этот... сэмпл. It's also a sample. Ну, диско. Vengeance New Disco Bass Step 003. Нажми на него. Play it separately, please. А в треке, а в ремиксе у тебя, кстати, звучит как будто... I thought there's the same bass line but with changed settings in the remix. But you actually put two bass lines to the track. Два разные баса воткнул. Снейры. Well, snares, Кашмировские. cashmere snares, Тоже без обработки. no Да, без effects. обработки абсолютно вообще. Это выход из ямы, да? Oh, straight out of the pit. A build up. Тут такая. And here's a breakdown. Haha. Well, it's got some vibe in it. Не знаю, это очень простой ремикс. How long did you adjust the original track to the tempo? It's pretty uneven as far as I can see. Well, Ну yeah, да. Блин, там, короче... I have several там steps in it. Сначала... First I take the original track, У него там... the tempo, I take the tempo, Или 80 чем. Потом... then I adjust the key,
потом вот, When it's подогнала, adjusted, я I take its её tempo темп уже выравниваю. and also adjust it. Некоторые через вот это вот, как вот, видишь, вот Some people do it with раньше. pitch range, and I Через can do it like делать, this. блин, я не умею. Мне показывает, как How раз did you eventually adjust the tempo? Скорости. вот так вот, например. I open a separate file, Отдельный проект, put the original track there, вот так вот подогнал по adjust the темпу, key, по тональности and save it. и сохранил. Oh, that's a weird way of doing it. Here's a life hack. Скажу тебе лайфхак. Ага. Ты Take берешь the original track. оригинальный трек, If you don't know the original tempo, например, put it to the mix master. Ну, миксмейстер, детект темпо, да? который для миксов. Он тебе It скажет can tell you the original tempo. правильный темп. Потом Then you put this track to ERFL project, click twice, кликни два раза на Roses. Тебе look for the time knob. Time scratching, you see? Time scratching. Вот она, time. Right click, Правой кнопкой по ней auto detect. Детект, ага. автодетект. And then type in BPM. Then you insert the original tempo here. Oh, seriously? Yeah. You enter the original tempo, enter, И у тебя дорожка подгоняет. and the track is adjusted to your project tempo. Ты темп уже So, не задавал whatever tempo you do, в нужном it's gonna be in the proper tempo. Your way was pretty weird. способами там. Да, это я этот. О, Это я уже очень сам методом тыка замысловато нашел. всё это делал. I only did this at random. А теперь Alright, самый the main главный question. мастере и модель. What effects do you use for mastering? У меня отдельный проект. Oh, a separate project. Перегружать вот этот. Oh, То есть ты такой you're like a huge producer. Nope. в другом проекте. My computer is quite weak. Давай Alright, back to that project. To the mastering project. мастеринга, Studio-wise. студия. So you knew we would have a stream. Да, я это, там просто... It was also named in an obscene way, so I renamed the project. Oh, was it also named Penis? So we just created the track and named it like Penis. I try not to swear. Без мата. Alright. Окей. Так, Oh, don't laugh now, please. никто, пожалуйста. Can I show it now? Показывать, да? Sure. Конечно. You have a limiter on that, right? Nope, all zone, and that's it. Все. Так а чё, Озон же такая штука, где... Well, you can do plenty of things with Ozone. Я Well, I взял just пресет, took a я взял preset пресет какой-то и and просто did some EQ, здесь нарисовал вот такую. Ну слушай, ну у тебя зато... but the rest of the functions are also on. включены. Так что... Да, вот эти. Yeah, maximizer and stuff. Еще что-то. So you just tried some presets and chose the one you like the most. Alright. Да. Окей, давай послушаем. Let's listen to how it sounds with and without mastering. Включаю. Isotope on. Включай. Well, it's become a bit brighter. Поярче в плане вот эти Well, there's more mids in it. среднечастотным диапазоном выше стал. Ну, то есть громче. Well, voice, Где голос, hi-hats, вот эти like that. hi-хаты вот эти всякие. What's the Как preset? называется в изотопе, который ты выбрал? Сейчас посмотрим, да. Well, now I don't do mastering like this, so... По-другому. Alright, hip-hop master basic. Так и называется. A hip-hop mastering for dance track. Да. Oh, the original is a hip-hop track, okay. Из этого исходил. Наверное. Ну нет, блин, я вот так вот все просто. Well, I just tried the presets in a row, or maybe I haven't even changed anything. Oh, nope, I did. Поменял все-таки. Я перестроил как-то вот так вот. Как-то вот так у меня было, короче. Alright, back to your project. К твоему проекту давай посмотрим... Let's look at the overall time you spent on it. Это ремикс. Давай Заходим в посмотрим. опции, Alright, project settings. Project Setting. А, Oh, 2 hours, just like I said. Как ты и сказал, 2 часа... 2.5 hours. 2 часа 22 минуты, Димон, я тебе скриншот скидывал. Я просто 10 минут Смотри, переименовал. So, yeah, the 21st of March. Марта. Oh, great. Все круто. Блин. Слушай, ну я уже... I've seen quite much, so now I don't even wonder that a hit can be created in 2.5 hours. 30 минут. Alright, look. Ты In March, you did the remix. What was next? его загрузил в Did you upload it on VK and that's it? Or did you do any promotion? YouTube. YouTube maybe? Я ремикс написал, короче. I did the remix, uploaded it to my VK page. Там на тот момент... Там на тот момент... Back then I had like 300 subscribers, maybe less. 300 подписчиков. 200 с копейками. Вот. Выложил... в I Instagram. uploaded it on Instagram.
И прикол в том, что я в And I didn't even upload it on YouTube, потому что ремиксы через because I YouTube hardly do that. не считаю нужным. И рекламу And тоже я вообще advertising, ремиксы ни копейки не I вкладывал. didn't invest anything. Вот ты выложил у себя. Alright, so you uploaded it on VK, Instagram. Что What was next? Как он начал? How did it go viral? Б, Well, the появился first только feedback очень only came in 2 or 3 months. ВКонтакте какая-то... группа. An Emporio Armani page uploaded my track И... Через 2 месяца. in 2 Да, months. где-то так. Могу ошибаться. Right, so it could be some of your friends who started listening to your track and posting it somewhere. Пошло, И просто- так как людей было немного, это затянулось. So 2 months pass, and only in 2 months your track appears on a page with 1 million subscribers. Там Миллионник. больше миллиона, если я не Да, ошибаюсь. 2 миллиона сейчас. Да. A page posting cars or some other glamorous pictures. Музыкой, да, Верно, отвечает? верно, да. I'm also a Я сам subscriber. подписан, как бы. I check the Ну, я posts то on есть VK поиск, пожалуйста, constantly. ВКонтакте же чекаю So I постоянно. saw it and I was surprised. Там увидел. 600 likes. Здесь там уже, 600 лайков, офигеть, думаю. И этот... People shared the начал post. люди репостить себе. Но это было не прям так, чтобы Every 15 minutes somebody shared it. был... То есть были репосты. But before that you hardly had any feedback, right? Вообще не было. Yeah. Вообще не было. What was next? Продвигались события. Ну, я уже начал наблюдать за... I started looking at the Shazam's number. Этот ремикс вообще он не сразу попал в Shazam. Only after it went viral, it appeared on Shazam. Потом. Maybe in August, like Если не that. ошибаюсь, появился в Шазаме. Или в конце июля. Так, ну да, Alright. мы еще дойдем. But before that, В March, марте ты написал, 2 months, прошло 2 месяца, это получается April, May. март, апрель, май. То есть, грубо говоря, в конце мая. So in the end of May it went viral on Будет VK. популяризироваться. What was next? Где Where он did еще it appear? Может, это A YouTube channel? канал на Ютубе или какие-то еще Or maybe какие-то other большие big паблики? pages? Так, Yeah, ну, VK а pages паблики, started да, posting it. Паблики начали тоже репостить. То есть это вот That was the была greatest самая feedback. такая поддержка, по сути. Чтобы песня ушла в народ. Ну, And и YouTube, yeah. на Ютубе, да. Some channels started posting his videos. Тоже себе. Alright, I've just checked what channel was the first to upload Iman Beck's track. The 14th of May, Мая. Канал называется Sound Megabit Space. It's not a huge channel as far as I can see. Да, там посмотри общее количество просмотров. The rest of the tracks don't have many views on them, and even the subscribers number is hidden. Посмотри Look на at the overall number of views. I think most of them are from your Почти remix. все просмотры от тебя. Да, от Розы. В марте In March, Iman Beck created a remix, and only in 2 months it went viral, just by itself. Iman Beck didn't put any effort in promoting it. Alright, So, it appeared on YouTube, and I think bigger channels started uploading it. Вы увидели, сколько просмотров на том видео. Когда с тобой потом... When did labels start to contact you? Какой это был месяц? It was in August. Август. То есть Alright, прошло еще so 2 месяца. in 2 months after that, right? Да, то есть мне самые первые написали... Lithuania Records were the first to contact me. Это было начало... It was the beginning of August. Да, Yeah, это yeah. начало августа. How did it happen? Did they email you? Нет, мне No, Далмантас сначала написал. Dalmantas texted me on Instagram. Далмантас это... Далмантас, кажется, если... He's the owner of the label. Я так понял. Мгм. Прямо в Инстаграме написал в личку. Да, So он he написал, subscribed что to me, то есть introduced такой-то, himself. Такой-то владелец лейбла. He wanted to cooperate with me По поводу on my ремикса Roses на remix. Roses. Я такой, да, слушай, конечно, типа, давай. So they sent me a contract. They They wanted to license the track and record Julian Peretta's voice. Do you know him? So they wanted Julian Peretta's voice, so they didn't want the track to remain the same. Оставляй трек. They wanted to obtain the rights to the track. Очистить авторские права, да. Well, I almost agreed, so they sent me the contract. То есть они мне договор отправили, но я его I не didn't подписал. sign it. Какие там были условия? What were the terms there? Не подписал, ты можешь Well, the terms Так, условия были... 2,000 euro in advance, Э, and then royalties 50%. And you thought like, oh, alright, cash's coming. 10 рублей буду подписывать. Yeah, and I thought that was unreal. 2000 евро. 2,000 euro for a track, То есть, типа, too much. Много, нет, ребята? I think that in your hometown you can live for half a year by this money. Or maybe even the entire year. What's the average salary there? Средняя зарплата, Well,
Если честно, ну, 1140. 140,000 tenge. Где-то так. Imanbek's hometown is Aksu. Верно. How many residents are there? Well, according to the official statistics, 70 or 80,000 residents. Oh, it's not a huge town. Why didn't you sign the contract right at that moment? Следующее предложение. Well, first of all, the contract was in English. Maybe this somehow prevented me from signing it. Остановило подписывать его. And I was like, oh, I can misunderstand something important. Что-то, ну, And so to make sure, I translated it, well, not flawlessly. неправильно, конечно же. I couldn't figure out some things. Понятно было. Я And I thought it would be better to wait till last. Then Kirill from Effective Records contacted me. сообщение ВКонтакте в группу. Он In how many weeks did he text you? недель после первого предложения. Well, in 2 weeks like that, I don't remember. Я уже не помню. Через пару недель, да? Да, я на это внимание даже не обращал. So, in 2 weeks, Kirill from Effective Records contacted you. What did you choose to sign to his label? С ним и работать именно с Effective Records. Well, Ну, во-первых, человек... He spoke искусный, Russian. да? and Как бы мне, ну, somehow сформулировать. I trusted him Я ему more. больше доверяю. Хотя наоборот, да? Or should it be vice versa? Why so? Не знаю. Ну, типа, Я не знаю, Would you definitely sign a contract if your fellow countrymen contacted you? сказать, давай дружить, и ты такой, о, земля. Well, nope. нет, у нас... в There are Казахстане no electronic labels in Kazakhstan. что-то есть, но я никогда не встречал таких крупных лейблов у нас, чтобы... Ну, именно по электронной музыке, да? Oh, I know. Those famous electronic music labels of Kazakhstan. Oh, you know any? I don't. Oh, neither do I. Just kidding. Шучу. Ладно. He also offered me a contract. Типа, много слишком, типа. Давай, ты... The contract was in Russian and its terms were better. Ну, и условия получше. So he sent me the contract. То есть они мне договор скинули, мне их условия понравились больше. So in August I signed that, in the end of August. Then I signed that once again in the beginning of September with better dates. Я его переподписал в начале сентября. And in September the remix was released. Да. So Кирилл очень быстро согласился. so in September Kirill agreed on everything with Sanjan and uploaded the track. И быстренько это все пульнул. Да. Как потом What was next? Знаешь, Well, it sounds weird. Главное, The main thing I wanted is to have an official release and the cover in VK. It's great actually. Ну, я думаю, это с этим Well, I think the guys did that. ребята справились. Yeah. да. В принципе, I had an official release on VK that looked insane. An American rapper and some guy from Kazakhstan. Посмотря, Was there any feedback from Sanjan? Nope. So he just uploaded it to his channel он ремикс за and haven't written anything to you. ремиксы уже больше. Now on YouTube, the remix even has more views than the original. Да. Я думаю, I think the situation is the same when it comes to downloads and streams. оригинал. Надеюсь. When did the track start hitting Shazam charts? Шазама. It was before it was licensed. Oh, А, то есть it had already been in the tops, right? Да, то есть я... Yeah, I've already been по России. number 2 in Russia, number 1 in На Ukraine. первом месте. So it was just a remix without a cover так, or anything. картинка, да? Да, серая картинка. I had already been number 1 in Ukraine and На Belarus. первом, по России. How many Shazams did you have? Ты помнишь? Блин, Well, I can't remember the exact number, не могу сказать. but definitely around a million. Миллиона, может, чуть больше даже. А, уже на тот момент был миллион шазамов. Да, где-то так. Нифига себе. When did you start working at a railway station? Примерно Approximately at that time? наверное. In the end of June or in the beginning of July, like that? Июля. Oh, you just graduated and started working, right? Железку работал. Да. And at the same time, Параллельно вот that эта remix история, thing happened, right? она происходила. Да. Вот смотри, у тебя уже есть Now look, you did an extremely popular remix that should be bringing you money now. сейчас уже приносить нормальные денежки. Планируешь ли ты Are you going to keep working at a railway station? будешь ходить? Вот Well, I had an interview earlier. I said I would keep working there. Уже с дороги. Ну, But now, сейчас немного планы. my plans have changed. Можно Maybe in the near future, I'm leaving this job. буду, типа, ну... I'd like to fully switch to making music, Ну, это не but I don't know yet. предположительно, планирую так.
Ну, Alright, смотри, look. ты уже можешь, себе Now you can afford not to work, right? жить на Just live by your которые royalties. приходят с ремиксом. Yeah, for sure. Без проблем. В легкую. Если кто-нибудь на больничный If somebody is on sick leave, I'm working without days off. Например, да, ребята идут на больничный, я работаю без выходных. И тогда время... And that's what's happening now. Время. Четверо у нас идет на больничный. 4 guys are on sick leave and I work without days off. Уже думаешь, что тут Yeah, because 3 shifts in a row is too much. Especially in winter. Alright. Зимой. Apart from the money in advance. которые тебе дали при- Do you get any royalties now? Сейчас уже тебе приходят роялти. Oh, the quarter isn't over. Это сейчас... Oh, it's the first quarter now. Ну, середина декабря. So I'm getting the first royalties in the middle of December. Ну, я думаю, I think when you get your first royalties, you can buy yourself a train. Oh no, I'm not gonna earn this much. Но машину позволит... But I can afford a car for myself. про свой город. Oh, now tell more about your town. Какие музыканты Are there any other musicians? What does youth do in Прям Aksu? вопрос такой, знаешь... Well, который... this question hurts me. Такой вопрос, короче. Just salt in the wound. Молодежь в Аксу, да? Молодежь. Блин. Well, youth. Валится Аксу. Youth abandons the town. А куда Do they leave for the capital or for other countries? No, just for other cities. Friday night, I went with my boys for a ride. Пятница. Friday night, nobody in the town. Мгм. Just imagine. Ну, это уже какой раз так, типа, людей нету у нас. Everybody leaves the town. Не знаю, мне But I find it comfortable here. пока не собираюсь никуда валить. А чё ты What do you do in your free time? по городу? Ride around the town? Свободное время? Ну, Well, when если it's это, daytime, дневное время, то могу за компьютером make music, что-нибудь поделать. play music, download music. Да, там, в плейлист послушать. А если это And when ночное it's время, nighttime, по-любому, по городу, I definitely ride with my boys. со У своими. тебя уже есть машина? You got your own car? С друзьями катаешься? Nope, I take my dad's car. Машину отца. But I think of buying my own vehicle soon. А музыку How long have you been making in your free time? A year and a half. Just a year and a half? 1,5 года. Ты просто So, сам did you решил try it начать at first или at random, or do you have a family of musicians, maybe your friends? друзья? Nope. Well, actually, my great grandfather was a musician. My dad plays guitar, but he's not a professional. Дворовые песни. А так серьезно, профессионально никто не занимается музыкой. What inspired you to install FL Studio? Полстудия. Поставить FL Studio. Well, Ролик. YouTube videos on sampling from Dobro, Dub Records. Слышал? Ты чё, блин, я... So I watched all of them. Пересмотрел и сказал, ну все, я I downloaded it. хочу. And I felt I also wanted to do it like that. Круто. I, Знаешь, самый первый ремикс... I did my very first remix in Adobe Audition. What did you manage to do with Мог this? сделать Так, Well, I я downloaded сначала отдельно, one shot, kick, clap, сэмпл piano samples, the chords, аккордом именно. и там это все расставил. and I just put it to the tracks. Все по отдельности ставил, представь себе. Ну, то есть, тогда я уже этот, в Adobe Audition... I used to делал, mix many tracks in Adobe Audition for сводил instant playing. с собой, там, миксы делал. Чтобы непрерывно играла музыка, там, час. Крутая музыка, там. It was future house and stuff. Ну, просто для себя слушать. Just for Именно myself. свои ремиксы уже I started doing my own remixes на a year and a half ago with FL Studio. У тебя сейчас ремикс не Look, сделал. would you carry on making music if your remix hadn't hit the charts? Yeah, for sure. Точно так же абсолютно. I have the same approach. I don't do this for the money. Во-первых, не ради денег. Как раньше, So I то есть, started как not for the ради money, денег, так и and I'm стоит still doing it not for the money. от души. А на What каких speakers and колонках headphones do you use? ты пишешь музыку? Так, Какое у тебя оборудование? из оборудования... Well, here are my headphones. гарнитура Sony. They cost 1,000 rubles. или 6000 тенге. So do you mix music Да, with я headphones? свожу, Yeah, пишу, всё. with headphones. Все дела там. You have any speakers? Есть? Колонки есть, The да, speakers from the music system. Just for listening to the music. просто чтобы музыку слушать. Ты серьезно это ремикс So, в этих наушниках? you've made your remix with these 1,000 ruble headphones? Как и все остальные. Haven't even checked it on speakers?
Я на кого? No, I haven't. То есть я на I кого? just listen to the music with them. Так, посидим. Друзья, Well, it's hard to wonder now. Потому что It's everywhere. повсеместно. Реально You can do a remix with a broken laptop, broken headphones, сделать из этого хит. and make a hit. Это уже бесспорно. Я считаю, то, что... I think one should mix music with the headphones one's used to, because one gets used to the frequency characteristics of these headphones. Да, как она звучит. То есть, Don't you think so? ну, мне кажется, так оно и есть. Ну, и вы So, студенты, наверное, at the так same time you started watching Studio-Wise, right? правильно понимаю? Да, ну, как бы уже... Yeah, it appeared in the recommended section. So since then, I'm a subscriber. Год, точно больше года. Я еще Well, when I texted you a month ago for a remix, I saw you had written me something previously. You sent me some tracks or so? Возможно. Yeah, I sent you some tracks to rate, and you rated them В live. прямом эфире его оценивал. А, да, я уже... Oh, did I? Really? What track? Какой трек мы слушали? Well, you better not listen to it. Мне кажется. Ну, Well, там the mixing was crappy. вообще шляпа. In what video did I rate it? Я вспомнил, это в каком выпуске? Well, I can't remember it now, Выпуски. Но ты делал... but you did it live. В прямом эфире было все. The track's name was Smoke It Up, Smoke It Up. featuring Stefanski. Со Стефанским. Ты сказал еще... You said my synth or my percussion was too loud. Oh, it was an Instagram live stream. Oh, great. Да. I don't even remember I had listened to your track. Трек Манбека. Вот. Are there any nightclubs in Aksu, maybe? What's the music industry out there? Индустрии там. Well, we have one club, a loft bar, with hookahs and deep house. Yeah, like that. Кальянчики, да, музыка там, танцуют. I've never been there. Я там ни разу They не был. invited me as a headliner, Приглашали как хедлайнер, там какое-то мероприятие было. but I refused. Что-то я... Because ну, как бы, как I диджей, can be a DJ now. могу за пультом So they were going to pay you, right? Да, Yeah. Да, за гонорар звоню. And you just refused it. такой, Yeah. типа, я не хочу. Да. Have you ever been invited to other towns? Yeah, sure. Меня звали... In some towns of Kazakhstan, Semey. Ну, семей. Yesterday, Irina Karatovna performed there. You know them? Каратовна. Nope. Знаешь такую группу? Oh, these are just local guys. Ну, пацаны казахстанские. So they performed there yesterday. Они там выступали, меня тоже звали туда. Потом звали... Then I've been invited to Pavlodar, Павлодар на открытие. to the opening of the karaoke club. I'm going to attend Да, it. я там буду. Там какой-то караоке-клуб. Do you plan to perform live in the future? Выступать нормально. Well, don't know. Пойдет, типа, ну, If I have если commercial постоянно requests предложения коммерческие, да, выступать, as a вот, DJ, как then yeah, то I'm going to завтра take it я off. научусь. Я I know знаю about virtual DJ. программу Virtual DJ. Oh, you better not use it. It's too basic. Самая начальная стадия. Oh, seriously? Ну да, лучше просто научиться на... You better buy yourself some turntables or controller. С него выступать. Ну, пион, да, взять. So when you get your first royalties, Закажи you can order it when you get your first royalties. Контроллер или Then you лучше can сразу perform with a laptop or with a controller. Ну, A Pioneer controller or a mixer maybe. Well, there's plenty of decent controllers. да, диджей, чё-то. It's easy to learn how to use them, especially with YouTube lessons. в Россию или в другие страны. Have you ever been invited to Russia or other countries? Well, yes. I've been invited to Prague. Или Польша. Нет, Прага, да. Меня туда звали. Прикольно. Oh, you only released one remix and they already invite you abroad. Можно начать гастролировать. Yeah, some guy opened a studio there. So he invited me. He sent me a video. Он мне видео присылает, типа, Иманбек. He invited me to make music there, to perform there. Будем здесь музыку писать, будем здесь выступать. But that wasn't exactly an offer, right? Да, без Yeah. конкретики. Но But he invited me. He said he would send me money to buy tickets there. на студии, типа. А после того, как... After you signed a contract, did other labels try to contact you? Да. Yeah, Black Star reached me. Могу так сказать. She asked for my WhatsApp number and telephone number. I sent my contacts, so she hasn't contacted me. Узнала то, что Maybe she revealed they had already signed a contract with Effective Records. Don't know. без понятия. А может, менеджеры тебе что-нибудь... What about major labels like Warner, Sony, Universal? Нет. С таких лейблов No, мне не no. писали. Вообще. Well, that's strange. It's such a hit, and only a couple of labels contacted you. Ну и сейчас тебе уже активно начали и... So now, you often give interviews as a folk hero of Kazakhstan, don't you? Блин, да. Well, yes. Вообще прям... I feel меня shy такое about неудобно, that. знаешь. Прям
Ну, типа, они делают... They portray me as some pioneer. Открывателя, знаешь. Мгм. И мне And I неудобно, feel потому что я awkward. комментарии читаю, в принципе, да. In such cases, people usually start hating. Хейт сразу в комментариях, да? Ну и чё, ну, типа, сделал ремикс, да? But my А fellow он наоборот, countrymen support me. земляки начинают поддерживать. А And мне, I наоборот, and I still неудобно. feel awkward. Ну, сделал Well, I ремикс, just did a да, remix за 2 in часа. 2.5 hours. Ну Just чё, let it play. пускай играет. Don't pay attention. Don't pay much attention to Мне me. неудобно становится. I feel shy. People recognize me in the streets. They take pictures with me. Уже есть даже это? At the railway station I worked at, 3 машиниста. 3 train drivers took pictures with me. They were like, "Oh, it's you, Imanbek, the music maker." И фоткаться подходит, серьезно. А ну. эти сюжеты, вот, то есть на ютубе... I saw some interviews with you on YouTube, появляются, и уже and maybe there are also some on TV. По телеку, Yeah, да, there has been one video on TV, but they didn't film me, they just showed my Instagram, the number of subscribers, the Roses remix, показали ремикс Roses. Ну, and brief information about me. Такой непубличный, да, чувак? So, Тебе комфортно. you don't like being famous, right? не то чтобы не Well, публично, not типа, really. если меня нормально But попросят, if да, one asks me properly, мы там быстро I'll agree. Я вот ездил в I Павлодар, visited просто Pavlodar recently спрашивали for an буквально, hour for interview. у меня взяли интервью. Я дальше Then I went for a walk with my friends. I don't find it hard. Ну, я but не I- люблю вот только давать... Не то, что не Well, люблю, да? Я не хочу I давать don't want to give interviews for TV. туда. Um, Мне проще там... I think YouTube and internet media are better. Вот. Не хочу, чтобы меня Why don't you like TV like that? Не нравится. электронная I музыка, think телевизор, electronic music and TV do not match. А ты помнишь впервые, когда ты... Do you remember hearing your remix somewhere outside for the first time? Yeah. You это know, было. Я на I was standing at a bus stop, куда-то мне надо было ехать. Рядом and просто then проезжала a Lada Prior with a subwoofer drove by, такая, and Roses was playing. рядом со мной в 2 метрах проехал. Блин, I was ты- shocked. Может быть, ты We тоже also помнишь, remember у hearing your track кого-то outside for the трек, first time. у кого-то ты услышал, да, вот это That чувство? feeling. Well, that's a great feeling. Yeah. Это очень круто, это словами не передать. I immediately texted my boys. Пацаны, прикиньте. Это было весной? Was it in the spring or in the summer? Это летом было? It was in summer. Когда, Ну, а вот, So now you can hear it everywhere. как Yeah. говорят люди, Иманбек, твой People трек say с каждого my калькулятора track всего plays from every calculator of the world. Каждого чего? с каждого калькулятора всего мира. Ну, типа, я предполагаю, то, что... At such moments, I assume people are going to start recognizing me now. Я просто стараюсь... So I just try to calmly walk by. When I'm with my friends, I'll be dancing to it. But when I'm alone, I just calmly walk by. Да, вообще, типа, ну, я ничего не знаю, ребята. I don't want to attract so much attention to myself. Чтобы ты мог пожелать, What would you wish the aspiring music makers? ты тоже хочешь прийти к успеху. Блин, Well, я then не no. знаю, вот. Ну, First, во-первых, ребята, guys, делайте do это, this from the bottom of your heart. начните Don't это, do that just for the money. не ради денег было, изначально хотя бы. Ну, Well, what can I also ну, wish? успехов вам. Be healthy and happy, right? Счастья, здоровья, да? Не, ну, Alright, это- I'm helping you. Да, да. В общем, делайте... Don't make art just for money. If you make art just for money, you're unlikely to get art. Что творчество, скорее всего, не получится. Верно. Alright, thank you, Imanbek, for giving us 1 hour of your precious Imanbek time. Иманбекского времени. I think many would find this video useful. Many people wanted to look at your project, И and you're the на proof. примере я еще that раз доказываю всем, что Equipment doesn't matter, вы пишете, где but вы, ideas do. а главное, как и какие идеи реализуете. You can make a hit known worldwide like that. По всему миру. У Иманбека So, сейчас трек Imanbek's track is now in top 10 of Shazam World, почти всех in charts of most Russian radio station, и всех танцевальных and all the dance radio stations around the на world. первом месте он до сих пор Still on в place Европе. 1, Europa Plus. Пишите, So, наша write your comments. трансляция и How do you like our что stream? сделать. And who you want to be our new guest? Thanks, Imanbek. Say goodbye to our viewers. С нашими зрителями. Bye bye, guys. Assalamu alaikum. Ребята, до свидания. Всем удачи. Bye bye.